type name. Then sa B, current payment. Data equals kilogram. payment cost. Cost. Divide to. Then adjust the weight. Okay, nilapas siya. Dali na lang, i-drag na lang siya dito. And then target. Now, which is the total. Target. Then Iko na to, total to siya. kg, kilogram. Which is, click na mong cell. Adjust na po din mo siya. Kaya nalapas naman na. Nalapas naman ko. Click siya. Then sa D, Sum. weeks. That's all. For Excel assignment number 5. E, weekly loss. Weekly loss. kg. Then adjust the width. Then weekly loss LB. Then adjust. Then click the name Jack. Next Jill. Next Mary. Then Joseph. Then total. So sa formula na ta. So weeks, click the equal. Then current, click the current. Then minus target. Then divide sa weeks and equal. That's the result. Just drag it down. So for Excel assignment 5. Then sa weekly loss equals. Para makuha naman nga. Then click the weekly loss. So copy naman. And then times 2.2 equals. Then click the 12.5. Ang total, ito ka, dili, isa. Then times, mo gusto igawas ang total, dali times nimo siya sa 2.2, then equals. Okay? That's the result. Just drag it down. And then, in the B6 or B7, total, sa sum, then sum, then enter.